Okay, good morning, all of you. Is it audible, all of you? Anyone please respond? Is it audible? మా ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. Is it audible, all of you? Yes, sir. Okay, audible అవుతుందనా? Yes, sir. వినిపిస్తుంది సార్. ఏంటి? వినిపిస్తుంది సార్. ఆడియో క్లియర్ గానే ఉంది. Okay, yeah, right. So can I start this? Okay. Good morning, one and all. So before going to this data structures topic, if you are having any doubts of this topic, so please unmute yourself and ask the doubts. This is not entire full section. Only we are going to discuss the important topics only. Okay, so what is important topics మాత్రమే డిస్కస్ చేయడానికి ఈ రెమిడియల్ క్లాసెస్ అనమాట. బట్ అంతేగాని ఓవరాల్ స్ట్రక్చర్ అయితే కాదు. ఎస్, ఓవరాల్ సిలబస్ అయితే మనం విత్ ఇన్ 2 hours లో మనం డిస్కస్ చేయలేం కాబట్టి వాట్ అంతే. ఓకే, రైట్. సో హియర్ లెట్స్ గో టు ద కమింగ్ టు ద టాపిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. The data structure subject is what is data, what is structure. Yeah, before going to the entire data structure, what is meant by data in the sense? Data is nothing but information, right? So what is structure in the sense? That information is how we are going to organize or how we are going to structure for the data, right? That is called structure. So here, what is a data structure in the sense? Data structure, how the data is stored in memory location. For example, this is a memory, right? So how we are going to organize the data in our memory location, right? For example, just I'm taking, this is our memory, right? So I have some data, like whatever it is, some data, right? So how we are going to organize these data in our memory location. Okay, all of you, right? So that is the exact definition of data structure. Okay, right? So here, so na daggara some data undi, some bulk of information undi. So aa information ni nenu memory lo ela organize chestanu, ekkada place chestanu, so ఏ way lo nenu how to represent the data in memory location. Okay, right? So that is our data structures definition. That's enough. Okay, so here data structure, how we are going to organize the data in our memory location. That's enough. Okay, yeah. Coming to the next point of view, right? Yeah, this is the entire syllabus.
Okay, so this is our entire syllabus of our data structure, right? So manaki according to syllabus prakaram మన దగ్గర 4 units ఉన్నాయి. ఆ 4 units ఈ ఈ ట్రీ ఈ స్ట్రక్చర్ ని బేస్ చేసుకొని ఉంటాయి. ఓకే, రైట్? సో 4 units లో ఏ టాపిక్ తీసుకున్నా సరే ద టాపిక్ ఈజ్ అండర్ దిస్ డయాగ్రామ్. That's my intention. Okay, right. So this is our data structure. The data structures can be divided into 2 types. Right, so here are 2 types. The first one is primitive data structure and the next one is non-primitive data structure. Yeah, what is the difference between primitive and non-primitive? In the sense, the very basic difference, if you are having small amount, if you are declaring small amount of data, we need primitive data structure. Yes, so if you are declaring large amount of data, we need non-primitive data structure. ఓకే, రైట్? సో ఇప్పుడు నా దగ్గర డేటా ఒక లైక్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనం ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్ని ప్రిఫర్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, లైక్ బల్క్ ఆఫ్ డేటా ఉంది, సో వీ నీడ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్. యా, వీ ప్రిఫర్ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్. Right, so that is the difference between primitive data structure and non-primitive data structure. Right, so here coming to the primitive point of view, right? Coming to the primitive point of view, the first one is character, integer, double, float. These are under primitive data structure. Yeah, in character we define a small amount of data. For example, char space a of 10, a of 20. Right, single character, you can define the single character, right? So integer also, right, and double also, as well as float also. You can declare the character. By using this, you can declare the integers. By using this, you can declare the large amount of integer values. And using this float, we can declare the real numbers or floating numbers. Okay, so these are all are the primitive data structures. Okay, so in exam point of view, they will ask one question. In previous lot, not exact previous, not exact last year, in very long back, they will ask the essay question, define data structure and write the types of data structures. That is essay question. Okay, right? So define data structure and definition data structure can be divided into 2 types, primitive and non-primitive. Non-primitive, under primitive, character, integer, double, float. Under non-primitive, linear and non-linear. So write some content about that types. That's enough. Okay, right? So here these are the under primitive data types. And so our subject point of view, or our data structure point of view, this is the structure, right? So here our data structure is under non-primitive data structure. Okay, right. So here the non-primitive data structures can be divided into 2 types. One for linear data structure, another for non-linear data structure. The very important, what is the difference between linear and non-linear? In the sense, what is linear and non-linear data structure, right? So here, what is a linear data structure? In the sense, so the list of elements are arranged in sequential order. Right, the list of elements are arranged in very sequential order. That is called linear data structure. For example, just I'm taking one example. This one is a data structure, right? So I have 10 elements are there, 1, 2, 3, 8, 4, 6, 9, some 3, like. These are the elements. So these elements are stored in sequential order. Sequential order. So here 1, 2, 3, 4, 6, 8, 3, 7. So all our elements are stored in sequential order. Like your classroom. In your classroom, the students are sitting in sequential order. Okay, right? So that is called linear data structure. The elements are stored in sequential order. Sequential order. So not non-sequential. Okay, and coming to the non-linear data structure. So non-linear data structure in the sense, the elements are stored in non-sequential order. That means the elements are stored in anywhere in the memory, not in sequential, not in
exact sequence. Okay, for example, just the 1 is stored in this place, and here 2 is stored in this place, and 3 is stored in this place, and 4 is stored in this place, 5 is stored in this place. That means the elements are stored in anywhere in the memory, not in sequential. Okay, so here not in sequential, that is a non-linear data structure. Okay, so can you tell me linear, what the difference between linear and non-linear? That is one point. In the linear data structure, the elements are stored in, the list of elements are stored in sequential order. Non-linear in the sense, the list of elements are stored in non-sequential order. That means the elements are stored in anywhere in the memory, not in particular order. Okay, so that is a linear and non-linear data structure. And coming to the next, under linear data structure, these are the examples for linear data structures. Right? The first one is array, and the linked list, stack, queue. So these are the linear data structures. These are the linear data structures. And coming to the non-linear data structure, so these are the non-linear data structures. Trees, graphs, directions, and heaps. So these are all are the non-linear data structures. Principal గారు. ఉన్నారా? వచ్చారా ఇప్పుడు? Okay, so that is a non-linear data structure. Trees, graph, and directions, as well as heaps. These are all of the non-linear data structure. Okay, so that is a concept. Let's see. So all of you watch this exam, linear and non-linear point of view. I will be back in 5 minutes.
Okay. Okay, is it audible, all of you? Anyone unmute yourself? Yes, sir. Yeah, okay, right. Yeah. Okay. Yeah, so that is the primitive and non-primitive data structures. Under primitive, character, integer, double, and float. Under non-primitive data structures, linear and non-linear, right? So in linear data structure, these are the examples of linear data structures. One for array, linked list, stack, and queue. And from non-linear data structure, we use these trees and graphs and directions and heaps. So these are all are the non-linear data structures, right? So if you are seeing our syllabus, this is our entire syllabus. Okay, so in first unit there is a stack and a queue, and there is a second unit there is a linked list is there, and linked list and arrays is there. From third unit you can use this trees and graphs, and fourth unit you can sorting are there, right? So మనకు సిలబస్ చూసుకుంటే ఇవే టాపిక్స్ ఉన్నాయి అన్ని. The 4 units are filled with this data structures. The entire 4 units are filled with these data structures. That's enough. Okay, right? So what is stack, or what is queue, what is arrays, what is linked list? These are all are the linear, and from this non-linear data structures. Okay, so that is, and coming to the one linear point of view. So coming to the linear point of view, the stack is very important. So stack is one of the linear data structure. The elements are inserting as well as deleting using the same end. That is the meaning of stack. Okay, so here stack is what is the stack definition in the sense? So stack is one of the linear data structure, right? The list of elements are inserting and the list of elements are deleting by using same end. That is a definition for stack. Okay, right? So here stack can perform several operations. The first one is push, and the second one is pop, and third one is display and exit. These 4 operations are performed in stack. Push in the sense the list of elements are inserting into a stack. The list of elements are inserting into a stack. For example, just I'm saying I'm taking another document.
Okay, is it visible, all of you? Okay, so here, yes. So here, what is a stack in the sense? Stack is one of the linear data structure. Stack can follow first in, last out. Yes. So stack can follows first in, last out mechanism. So first in, last out mechanism in the sense. So here, the so first the first element is the last will be deleted, or last element is first will be deleted. That is the first in, last out mechanism, right? So here, this is a stack symbol, right? So there are several disks are there, 1, 2, 3, 4, like this, several disks are there. So here, this is the top disk and this is the lowest disk. Okay, right? So here the list of elements are inserting using this end. There is only one end is there. Using that end, you can elements are inserting as well as deleting using the same end. So that is the concept of stack. Okay, right? So here that is the stack concept. Here, and the next data structure is queue. Okay, the next data structure is queue. So here queue is also one of the linear data structure. The list of elements are inserting into one end. The list of elements are deleting from another end. That is the queue concept. So here, whereas in stack concept, so there is only one end. Using that end only, you can elements are inserting into that end only. So whereas if you want to insert the elements in a stack using the same end, if you want to delete the elements from the stack using the same end. So whereas queue data structure, there are two ends are there in queue. So the using one end, you can inserting into one end and you can deleting from the another end. Okay, so that is the queue data structure. So queue follows first in, last out mechanism. Sorry, first in, first out mechanism, or last in, last out mechanism. Stack follows first in, last out, or last in, first out. Queue follows first in, first out, or last in, last out. Okay, so for example, in our reservation counter or bus counter or bus stand, so here, so ఎవరైతే మనకి స్టార్టింగ్ లో వస్తారో సో వాళ్ళు మాత్రమే వెళ్ళి టికెట్ తీసుకొని బయటికి వెళ్ళిపోతారు. దట్ ఈస్ ఎ క్యూ మెకానిజం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎ ఫస్ట్ ఇన్, ఫస్ట్ అవుట్. ఎవరైతే ఫస్ట్ వస్తారో వాళ్ళే ఫస్ట్ వెళ్ళిపోతారు. Okay, so here the another difference is in stack and queue. In the place of stack, you are using only one end. If you want to insert the elements in a stack, that is one end. And if you want to delete from the stack, that is the same end. In the queue point of view, so there are two ends are there. So using one end, you can elements are inserting, that is end known as rear end. Okay, right? So that is called rear end. So if you want to delete the elements from the queue using front end. Okay, using front end, the elements, the list of elements are deleting. Using rear end, the elements are inserting. Okay, so that is the queue data structure. Okay, so I hope all of you understand what is the difference between stack and queue. Say yes or no? Is there any doubt? There is a material is there. Is it okay, all of you?
Yeah. So, okay, that is the stack and queue. And the next one is linked list is there. So linked list is a collection of nodes. So one node is connected to another, one node is another node is connected to another. Each node can divide into two parts. One part for data, another part is address of the next node. So here that is the linked list point of the linked list is also one of the linear data structure, and array is also a collection of same data types, that is called array, and these are all are the non-linear data structures. Okay, so coming to the questions point of view. Let's we discuss some more questions. Okay, is it visible all of you? Anyone unmute yourself? Yes, sir. Okay. When questions వారీగా discuss చేస్తే better ఏమో, I think. From your side, what is the best option? Yes, all of you unmute. Unmute చేయండి నాన్న. Questions wise చెప్పండి సార్. Questions wise, right? ఇంకా అమ్మా, ఇంకెవరన్నా? Questions wise, sir. Questions wise ఇంకా. ఓకే, ఒక్కొక్క యూనిట్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ థర్డ్ యూనిట్ తీసుకుందాం. అన్ని క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో థర్డ్ యూనిట్ చూద్దాం. ఓకేనా? Okay, sir. ఓకే, ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ వైజ్ గా తీసుకొని ఒక్కొక్క యూనిట్ తీసుకుందాం. థర్డ్ యూనిట్ ఈస్ ద బెటర్. ఐ థింక్ సార్టింగ్, సర్చింగ్స్, ట్రీస్, గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం బెటర్ గానే ఉంటుంది థర్డ్ యూనిట్. క్వశ్చన్స్ వైజ్ గా చూద్దాం. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే అనుకుంటా. అన్ని మనం ఇప్పుడు ఈ 2 hours లో మనం డిస్కస్ చేసే కంటే, అంటే టాపిక్స్ మనం డిస్కస్ చేసే కంటే ఇలా చేయడం బెటర్ ఏమో అనిపిస్తుంది నాకు. ఓకేనా ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే సార్. ఎస్, యా. సో ఓకే, ఫ్రమ్ థర్డ్ యూనిట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ట్రీస్. సో మనకి ట్రీస్ థర్డ్ యూనిట్. సో దీని మీద క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం ఒక్కసారి చూడండి. రైట్ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ బ్యాలెన్స్డ్ బైనరీ ట్రీస్.
balanced binary trees and applications of these balanced binary trees. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనం బైనరీ ట్రీ అంటే ఏంటో నేర్చుకోవాలి, బ్యాలెన్స్డ్ బైనరీ ట్రీస్ అంటే నేర్చుకోవాలి. దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డిఎఫ్ఎస్ అండ్ బిఎఫ్ఎస్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బిఎఫ్ఎస్ అండ్ డిఎఫ్ఎస్. ఓకే, డెప్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్ అండ్ బెడ్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్, రైట్? అండ్ ద నెక్స్ట్ ఆర్ give the analysis of search, insertion, deletion operation nodes in a binary search tree. It's very very important, binary search tree also. ఓకే కదా? ఓకే, సో ఈ పేపర్లో మనం ఐడెంటిఫై చేసింది ఇవి మ్యాక్సిమం ట్రీస్, అంటే బైనరీ ట్రీ, బైనరీ సర్చ్ ట్రీ, బిఎఫ్ఎస్ అండ్ డిఎఫ్ఎస్. ఈ క్వశ్చన్స్ 3 ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అర్థమైంది అందరికీ? చేశారు? మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని ఉండండి, మ్యూట్ చేసుకోమాకండి. ఓకేనా? అందరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. అన్మ్యూట్ చేసుకొని, మీకు ఇది రెగ్యులర్ క్లాస్ కాదు కదా సైలెంట్ గా ఉండడానికి. రెగ్యులర్ క్లాస్ కాదు కదా నాన్న సైలెంట్ ఉండడానికి. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అక్కడే. సో మనం ఈ థర్డ్ యూనిట్ లో మనం ఈ క్వశ్చన్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఒకటి బైనరీ ట్రీ, ఒకటి బిఎఫ్ఎస్ డిఎఫ్ఎస్ అండ్ బైనరీ సర్చ్ ట్రీ, రైట్? సో సెకండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్కి వెళ్దాం మనం, అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్కి వెళ్దాం. ఓన్లీ థర్డ్ యూనిట్, డిస్కసింగ్ అబౌట్ థర్డ్ యూనిట్, రైట్? సో ఇక్కడ హైట్ బ్యాలెన్స్డ్ ట్రీ. ఓకే, హైట్ అంటే ఒక ట్రీకి మనం హైట్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అదొకటి. నెక్స్ట్ రెడ్ బ్లాక్ ట్రీస్ అండ్ టోపోలాజికల్ సార్టింగ్. టోపోలాజికల్ సార్టింగ్ ఓకే, బట్ ఎక్కువ సార్లు అడిగింది బ్యాలెన్స్డ్ ట్రీ, హైట్ బ్యాలెన్స్డ్ ట్రీ, రెడ్ బ్లాక్ ట్రీ. ఈ రెండు ఐడెంటిఫై చేద్దాం. నెక్స్ట్ పేపర్లో the third one is right, and the next one is binary tree. Tree traveling techniques అని 3 ఉంటాయి. ఆ 3 tree traveling techniques. నెక్స్ట్ AVL trees. ఈ రెండు క్వశ్చన్స్. AVL ట్రీస్ అమ్మా, AVL ట్రీస్. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ AVL ట్రీస్ అడిగాడు. AVL ట్రీస్. నెక్స్ట్ బైనరీ ట్రీ, ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ బైనరీ ట్రీ అని అడిగాడు. నెక్స్ట్ I think this is not our paper, right? సో ఇది ఈ పేపర్కి వచ్చేసరికి ఇది నాన్న ఇంకొక పేపర్ తీసుకున్నాము. క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మనం ఆన్సర్స్, వాటి యొక్క ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ అండ్ రైట్ ద adjacency matrix of particular graph. So the same question, in order, pre-order, post-order. సో ఒక ట్రీకి ఏదైనా ఇన్ ఆర్డర్, ప్రీ ఆర్డర్, పోస్ట్ ఆర్డర్, రైట్? ఇది ఆల్రెడీ అడిగిన క్వశ్చనే మనకి. సో ఇక్కడ చూడండి బ్యాలెన్సింగ్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ AVL ట్రీ అనేది ఎక్కువ సార్లు అడుగుతున్నాను నాన్న. నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్ సేమ్ రెడ్ బ్లాక్ ట్రీస్. ఇందాక అడిగాడు కదా రెడ్ బ్లాక్ ట్రీస్, చూసారా? రైట్, రెడ్ బ్లాక్ ట్రీస్ అడిగాడు. నెక్స్ట్ breadth first search, depth first search, repeated, pre-order, post-order. చూడండి ఇక్కడ pre-order, post-order. సో సేమ్ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి. AVL ట్రీస్, సేమ్ బైనరీ ట్రీ, బైనరీ సర్చ్ ట్రీ. సో ఓకే, ఓకేనా? ఒక చిన్న పెన్ను పేపర్ తీసుకొని ఒకసారి రాయిరా అందరు, ఒక రాయండి. థర్డ్ యూనిట్ లో కొంచెం ఇంపార్టెంట్. 1 minute సార్. నాన్ సెన్స్ చేయకండి.
తర్వాత ఏంటి రెడ్ బ్లాక్ నేను చెప్తానమ్మా, క్వశ్చన్స్ నేను చెప్తాను, జస్ట్ రైట్ యువర్ నోట్స్. ఓకే సార్. Okay, all of you? Yes. So the very first question is binary tree. So first binary tree. So what is binary tree? In the sense, సార్ నోట్ చేసుకుంటాం సార్, ఏంటి నాన్న? అదే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఓకే, సో రాసుకోండి. ఫస్ట్ వన్ బైనరీ ట్రీ. మనకి రిపీటెడ్ గా వచ్చినాయి రాసుకోండి చాలు. బైనరీ సర్చ్ ట్రీ, ఏవిఎల్ ట్రీస్ వచ్చినాయి కదా, ఏవిఎల్ ట్రీ, ట్రీ ట్రావెలింగ్ టెక్నిక్స్. ఏవిఎల్ ట్రీ ఒకటి, ట్రీ ట్రావెలింగ్ టెక్నిక్స్ అంటే ప్రీ ఆర్డర్, పోస్ట్ ఆర్డర్, ఇన్ ఆర్డర్. ప్రీ ట్రీ, టిఆర్ఈ, ట్రీ ట్రావెలింగ్ టెక్నిక్స్ అంటే ప్రీ ఆర్డర్, పోస్ట్ ఆర్డర్, ఇన్ ఆర్డర్. ఇంకేమున్నాయి మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్? రెడ్ బ్లాక్ ట్రీస్ ఒకటి రిపీట్ అయింది. రెడ్ బ్లాక్, రెడ్ బ్లాక్, రెడ్ బ్లాక్, రెడ్ బ్లాక్ ట్రీస్. ఏడిఎస్ లో కూడా. ఓకేనా నాన్న? ఇంకేమన్నా రిపీట్ అయినాయా మీరు ఇందాక గమనించినప్పుడు? డిఎఫ్ఎస్, బిఎఫ్ఎస్. డిఎఫ్ఎస్, బిఎఫ్ఎస్. నా దగ్గర మెటీరియల్ ఉంది. ప్రీ ఆర్డర్, పోస్ట్ ఆర్డర్ వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. చూస్తే అర్థమైందిలే. ఓకేనా? ఓకే సార్. యా. సో ఒక్క నిమిషం నాన్న, యాక్చువల్ నా దగ్గర ఒక స్మాల్ మెటీరియల్ ఉండాలి, అది మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది. చూస్తున్నాను అదే. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం రాసుకున్నారు చెప్పండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బైనరీ ట్రీస్ కదా. Yes. So what is binary tree in the sense?
Yes. So what is binary tree? What is binary tree in the sense? For example, this is a binary tree. Okay. A node has 0 or 1 or 2 childrens. That is called binary tree. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది నోడు, దీనికి ఎన్ని చిల్డ్రన్స్ ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. అంటే ఏదైనా ఒక నోడ్కి 0 or 1 or 2 చిల్డ్రన్స్ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం? మనం బైనరీ ట్రీ అంటాం. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఏ నోడ్ హ్యాస్ హౌ మెనీ చిల్డ్రన్స్ ఆర్ దేర్? 2 చిల్డ్రన్స్ ఆర్ దేర్, బి అండ్ సి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఏ నోడ్ హ్యాస్ 2 చిల్డ్రన్స్, D and E. This is a node has only one children, that is called F. This is a node, there is no children. So here binary tree in the sense a node has 0 or 1 or 2 children, that is called binary tree. అర్థమైందా? సో అంతేగాని ఏదైనా ఒక నోడ్కి 2 or more ఉంటే that is not binary tree. ఇప్పుడు నాకు ఏకి ఇంకొక నోడ్ అనేది ఇక్కడ తీసుకున్నాను అనుకోండి, సో దట్ ఈస్ నాట్ బైనరీ ట్రీ. ఎందుకు బైనరీ ట్రీ కాదు అది? అప్పుడు ఈ నోడ్కి ఎన్ని చిల్డ్రన్స్ ఉంటాయి? నాకు అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి అని చెప్పాను. Yes, 3 ఉంటాయి. సో అంటే ఏదైనా ఒక నోడ్కి 0 ఉండొచ్చు, 1 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, కానీ మోర్ దాన్ 2 ఉండకూడదు. అర్థమైంది అందరికి? ఓకే కదా, రైట్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ బైనరీ ట్రీ. ఓకే. సో హియర్ ఆ బైనరీ ట్రీ మీద ఇవాళ అంటే కొంచెం ఇన్ డెప్త్ గా రాశాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది మనం రూట్ నోడ్ అంటాం. మనం ఈ నోడ్కి ఎన్ని చిల్డ్రన్స్ ఉన్నాయి? ఏ అండ్ ఎఫ్ ఉన్నాయి. ఇది లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ అంటాము, దీన్ని మనం రైట్ సబ్ ట్రీ అంటాము. ఓకే కదా, రైట్? ఇది పేరెంట్ నోడ్ అంటాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పేరెంట్ నోడ్. అండ్ వీటన్నిటిని లీఫ్ నోడ్స్ అంటాం మనం. సో హియర్ లీఫ్ నోడ్స్ ఏంటివి? సో వితౌట్ చిల్డ్రన్స్, ఏ నోడ్ వితౌట్ చిల్డ్రన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లీఫ్ నోడ్. ఇప్పుడు సికి నాకు చిల్డ్రన్స్ ఏం లేవు కాబట్టి దీన్ని నేను లీఫ్ నోడ్ అంటాను. హెచ్కి ఏం లేవు, దాన్ని మనం లీఫ్ నోడ్ అంటాం మనం. సో జేకి ఏం లేవు, దాన్ని మనం లీఫ్ నోడ్ అంటాం. సో బైనరీ ట్రీ అంటే అర్థమైంది కదా నాన్న? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి చూడండి. బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ, రైట్? సో ఇప్పుడు నాకు బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఏదైనా కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చేసి బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ బైనరీ ట్రీ. సో ఒకసారి చూడండి నాన్న. సో బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ అంటే ఏంటంటే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ బైనరీ ట్రీ. It is same as binary tree. So here every time to compare to the root node, so if it is less than, then that elements are placed in left subtree. If it is greater than, the list of elements are placed in right subtree. ఓకే, రైట్? సో ప్రతిసారి మనం రూట్ నోడ్ తో కంపేర్ చేసుకుంటాం నాన్న. రూట్ నోడ్ కంటే తక్కువ అనుకోండి లెఫ్ట్ సైడ్ పెడతాం, రూట్ నోడ్ కంటే ఎక్కువ అనుకోండి రైట్ సైడ్ పెడతాం. అర్థమైంది అందరికి? సార్ నో? సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేద్దాం. ఇక్కడ కర్సర్ ఎక్కడ ఉంది? రాయడానికి ఏముండదు. So here
ఓకే, సో ఒకసారి చూడండి నాన్న. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ? 5 ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నానా or 9 sir. 9, రైట్. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నాకు రూట్ నోడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? Yes sir. రైట్. సో అంటే నేను బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ చెప్తున్నాను. ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? 2 sir. సో 2 is compared with the root node. Okay, right? So if it is less than to the root node and it is placed into the left side. If it is greater than, then it is placed into the right side. Okay na? Yes sir. Right. So ఇప్పుడు నాకు 9 కంటే 2 తక్కువే కదా? ఇట్ Yes సైడ్ sir. పెట్టాలి. Left side sir. Yes. So ఇక్కడ పెట్టాను. Okay, right. So what is the next element? 4 sir. 4. So here every time the node is compared with the root node. రూట్ నోడ్ తో కంపేర్ చేసుకున్నాను నేను. 9 తో కంపేర్ చేసుకున్నాను. 9 కంటే చిన్నది కాబట్టి ఎట్ సైడ్ ఉండాలి నాకు? Left side sir. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేలకు నాకు ఏముంది? ఇక్కడ 2 ఉంది. సో Yes sir. కూడా కంపేర్ చేసుకోవాలి. 2 కంటే గ్రేటరా స్మాలరా? 4. Greater sir. సో గ్రేటర్ అయితే ఎట్ సైడ్ పెట్టాలి నేను? Right Right side side. sir. So that is called 4. Okay na? What is Yes the sir. 5 sir. సో 5 ని మళ్ళీ ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకుంటాం. ప్రతిదీ రూట్ నోడ్ నుంచి తీసుకుంటాం మనం. రూట్ నోడ్ తో కంపేర్ చేసుకున్నాం. 9. 5 is less than 9 sir. 9. నెక్స్ట్ 2 తో 5 ఇక్కడికి వచ్చే 2 వచ్చింది. సో 2 is 5. సారీ 2 అనేది చిన్నదే కదా? సారీ 5 అనేది చిన్నదే కదా 2 కంటే? సారీ Yes sir. రైట్. సో పెద్దదిగా ఎట్ సైడ్ ఉండాలి నాకు? Right side sir. రైట్ సైడ్. సో రైట్ సైడ్ వెళ్తే ఏముంది నాకు? 4. 4 తో కూడా కంపేర్ చేసుకుంటాను నేను. సో 5 అనేది 4 కంటే పెద్దది. అంటే ఎట్ సైడ్ ఉండాలి నాకు? Right side sir. రైట్ సైడ్. ఓకేనా? అర్థమవుతుంది కదా? Yes sir. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? 1 sir. సో ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ తీసుకోవాలి. 1 9 కంటే చిన్నది కాబట్టి ఇటు సైడ్ వచ్చాయి. 2 కంటే 1 చిన్నది కదా? Yes sir. ఇటు సైడ్ పెట్టాలి 2 కి. లెఫ్ట్ సైడ్. అంటే ఇక్కడ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బైనరీ ట్రీ. Yes sir. బైనరీ ట్రీ లాగే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను దీన్ని. బైనరీ ట్రీలో మనం నేర్చుకున్న రూల్ ఏంటి? ఏ నోడ్ హ్యాస్ 0 or 1 or 2 చిల్డ్రన్, నాట్ మోర్ దాన్ 2. ఓకే, ఏదైనా ఒక నోడ్ కి నాకు 2 మాత్రమే ఉండాలి. అంటే 0 ఉండొచ్చు, 1 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు. మోర్ దాన్ 2 అయితే ఉండకూడదు నాకు. అంతే కదా? సో ఇప్పుడు నాకు 2 తీసుకో. 2కి ఎన్ని చిల్డ్రన్స్ ఉన్నాయి నాకు? 2 ఉన్నాయి సార్. వాట్ ఆర్ ద 2 చిల్డ్రన్స్? 1 and 4. నేను ఇంకొకటి చిల్డ్రన్ పెడితే దట్స్ నాట్ బైనరీ ట్రీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes sir. Yes. So what is the next element after 5 or 1? 6 sir. 6 element. So 6 ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నాం. 9 కంటే చిన్నది కదా? Yes sir. లెఫ్ట్ సైడ్ రావాలి. 2 తో చెక్ చేస్తున్నాం. 2 కంటే చిన్నది సార్. 6 పెద్దది. Yes sir. 2 కంటే పెద్దది కాబట్టి రైట్ సైడ్. ఇక్కడ 4 ఉంది. 4 కంటే పెద్దది సార్. సో మళ్ళీ రైట్ సైడ్ వస్తాం. ఇక్కడ 5 ఉంది. 5 కంటే పెద్దది. అంతే కదా? పెద్దదే కదా? Yes sir. సో అంటే 6 ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్? 3 sir. 3 అనేది ఎక్కడ ప్లేస్ అవుతుంది చెప్పండి? 1 కింద 4 కు లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్. yes very good. 4 కి అంటే 2 దాకా వచ్చాం. 2 కంటే పెద్దది కాబట్టి రైట్ సైడ్ వచ్చాం. రైట్ సైడ్ వస్తే ఏముంది నాకు? 4 ఉంది. సారీ 4 ఉంది. సో 4 కంటే చిన్నది కదా? అంటే ఎట్ సైడ్ డిస్ప్లే 4 కి లెఫ్ట్ సైడ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్? 78 నాన్నది 78. ఓకే, సో ఇప్పుడు 78 9 తో కంపేర్ చేద్దాం. 9 కంటే పెద్దదే కదా? రైట్. అంటే ఎట్ సైడ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి? yes 78 of course 78 and this is the binary search tree for these elements. అర్థమైంది అందరికి? ప్రతి ఫస్ట్ రూట్ నోడ్ తీసుకుంటామమ్మా, నెక్స్ట్ అన్ని కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అంతే. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక్కసారి చూడండి.
if you are taking any node of this tree, for example ఇప్పుడు 2 తీసుకున్నాము, 2 కంటే చిన్నయన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి, 2 కంటే పెద్దయన్నీ రైట్ సైడ్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ 2 కంటే పెద్దవి. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు నేను 4 తీసుకున్నాం అనుకో, 4 కంటే చిన్నయన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి, 4 కంటే పెద్దయన్నీ రైట్ సైడ్ ఉంటాయి. 9 తీసుకున్నాను, 9 కంటే చిన్నయన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి, 9 కంటే పెద్దయన్నీ ఒకే ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి రైట్ సైడ్ పెడతాం. ఓకేనా? అర్థమైందా ఇప్పుడు? సార్ నో సార్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ నెంబర్ 9 అనేది సార్ చెప్పమ్మా. ఫస్ట్ నెంబర్ 9 ఉంది కాబట్టి రూట్ నోట్ తీసుకోవాలి. 2 ఉంటే ఫస్ట్ రూట్ 2 తీసుకోవచ్చు. అంతే కదా. ఫస్ట్ నెంబర్ నువ్వు కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నానా? ఇప్పుడు ఏంటంటేనా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ నువ్వు తీసుకుంటే తీసుకో, లేకపోతే ఎగ్జామ్ లో వాడు ఇస్తాడు కదా ఎలిమెంట్స్, ఆ ఎలిమెంట్స్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే తీసుకుంటావో దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ రూట్ నోడ్. ఓకేనా? ఓకే సార్. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం రూట్ నోడ్ గా పెట్టుకుంటాం. మిగతా ఎలిమెంట్స్ అన్ని రూట్ నోడ్ తో కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. కంపేర్ చేసుకుని ఏదైతే తక్కువ ఉంటుందో లెఫ్ట్ సైడ్ పెడతా, ఎక్కువ ఉంటే రైట్ సైడ్ పెడతా. అర్థమైందా? ఓకేనా నాన్న? సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దామా? సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి చదవండి ఒకరు. ఏవిఎల్ ట్రీ. ఓకేనా? ఏవిఎల్ ట్రీనా? ఎస్. ఓకే, రైట్. సో కొంచెం ఏవిఎల్ ట్రీ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్డ్ గా ఉంటుందమ్మా, కొంచెం జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయండి దాన్ని. సో మీకు ఎట్లా విజువల్ అవుతుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడే నెట్ లో చూపిస్తాను, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే. సో ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ ఏవిఎల్ ట్రీ అంటే ఇది డెఫినేషన్ అన్న. ఏ అంటే ఇది, వి అంటే ఇది, ఎల్. ఓకే, రైట్. సో ఏవిఎల్ ట్రీలో మనం బ్యాలెన్స్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాం మనం. వాట్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ది సెన్స్, నాకు కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది, వాళ్ళెవరో తగ్గించుకోండి. సో ఎస్, లిసన్ నాన్న, ఒకసారి వినండి. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ వన్ గ్రాఫ్ దట్ ఈస్ 5, 6 and 7. సో ఇది బ్యాలెన్స్డ్ ట్రీనా, సారీ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీనా? ఇది ఎవరన్నా చెప్పండి. బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ. Yes, tell me anyone. No sir. This is binary search tree or not? No sir. No sir. బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ అంటే ఏం చెప్పాం మనం? లెఫ్ట్ సైడ్ చిన్నది, రైట్ సైడ్ పెద్దది. అవును. ఇక్కడ ఎలా ఉంది? 5 కన్నా లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా పెద్దదే ఉంది సార్. లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా పెద్దది. ఇట్స్ నాట్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ, గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను అదే కదా అడిగిన క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇది బైనరీ సెర్చ్ ట్రీనా కాదా అని చెప్పాను, అన్నాను. సో మీరేమనాలి? ఇట్స్ నాట్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ బైనరీ ట్రీ. ఓకే, ఇట్స్ ఎ బైనరీ ట్రీ. బైనరీ ట్రీ అంటే ఏంటి? ఏ నోడ్ హ్యాస్ 0 or 1 or 2 children. ఎస్, నాకు 5 కి ఎన్ని ఉన్నాయి చిల్డ్రన్స్? 2 ఉన్నాయి. 2 ఉండొచ్చు.
అంటే ఏది బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ కాదంటే నేను ఇట్లా ఉంది నాకు, ఇది బైనరీ సెర్చ్ ట్రీనా? ఎందుకు కాదు? 2 కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా సార్. ఎస్, వెరీ గుడ్. మోర్ దాన్ 2 చిల్డ్రన్స్ ఉన్నాయి, మోర్ దాన్ 2 చిల్డ్రన్స్ ఉన్నాయి. అట్మోస్ట్ 2 ఉండాలి నాకు. ఓకే, సో మోర్ దాన్ 2 చిల్డ్రన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ. సారీ, ఇట్ నాట్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ, ఇట్స్ నాట్ బైనరీ ట్రీ. అర్థమైంది అందరికి? రైట్. సో ఇప్పుడు నాకు లైక్ ఏవిఎల్ ట్రీ చూద్దాం. సో ఏవిఎల్ ట్రీ అనేది మనకి వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అవర్ ఏవిఎల్ ట్రీ ఇన్ ద సెన్స్ టు రెడ్యూస్ ద ట్రీ. అంటే మనం ట్రీని సైజ్, అంటే ట్రీ సైజ్ని మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి ఏవిఎల్ ట్రీని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసాం మనం. అర్థమవుతుంది అందరికి? నాకు ట్రీ అనేది పెద్దగా ఉందనుకోమ్మా, దాన్ని ఏం చేస్తాం మనం? రెడ్యూస్ చేసుకుంటాం కదా. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 5, ఏవిఎల్ ట్రీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ. 4. ఎందుకు నేను ఏవిఎల్ ట్రీకి నేర్చుకుంటున్నాను అన్న దానికి సమాధానం 3, 2. దిస్ ఈస్ బైనరీ ట్రీ ఆర్ నాట్, బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ ఆర్ నాట్? ఇది బైనరీ సెర్చ్ ట్రీనా కాదా? నాకు చెప్పండి ఎవరైనా. బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ కదా ఇది? ఎలా చెప్పే బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ అని? స్మాల్ అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. 5 కంటే 4 చిన్నది లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టాం, 4 కంటే 3 చిన్నది లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టాం, 3 కంటే 2 చిన్నది లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టాం. ఓకే కదా? ఓకే సార్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నాకు ఇది ట్రీ ఉంది, ఇది కొంచెం పెద్దగా ఉంది. నేను ఈ ట్రీనే కొంచెం స్మాల్ చేసి రాస్తాను, బట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ డస్ నాట్ చేంజ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? నేను ఈ ట్రీని మోడిఫై చేస్తాను, అంటే చిన్నగా చేస్తాను, బట్ ఆ మీనింగ్ అనేది చేంజ్ అవ్వకూడదు. ఏంటి మీనింగ్ అక్కడ? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? రూట్ నోడ్ కంటే చిన్నగా ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి, రూట్ నోడ్ కంటే పెద్దగా ఉంటే రైట్ సైడ్ ఉండాలి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ అవర్ ట్రీ, ఓకే, without changing the meaning of particular tree. Is it clear all of you? Right. So here నేను 5 ని ఇక్కడే రాస్తాను. 5 right. So here 3. సో 3 కంటే చిన్నది ఏంటి? 2. 3 కంటే పెద్దది ఏంటి ఇక్కడ? 4. 4, 5. నో, ఇట్లా రాశాను. ఒక్కసారి చూడండి నాన్న. 5, 3, 2, 4. దిస్ ఈస్ ఎ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ ఆర్ నాట్? అంటే ఈ ట్రీ కొంచెం పెద్దదిగా ఉంది నాకు. నేను దాన్ని ఎలా చేంజ్ చేశాను? ఇలా చేంజ్ చేశాను. బట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ ఆర్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద రూల్స్ డస్ నాట్ చేంజ్. ఇక్కడ రూల్స్ ఏమి చేంజ్ అయినాయా? అవ్వలేదు కదా. ఓకే. సో ఇప్పుడు 3 కంటే చిన్నది ఏంటి? 2 లెఫ్ట్ సైడే ఉంది. 3 కంటే పెద్దది ఏంటి? 4 రైట్ సైడ్ ఉంది. అర్థమైంది కదా? అంటే మనకి బిఎస్టి బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ లో ఉన్న రూల్స్ యూజ్ చేసుకొని ఒక ట్రీని తగ్గించడాన్ని ఏమంటాం మనం? ఏవిఎల్ ట్రీ అంటాం. అర్థమైందా? అర్థమైంది కదా నాన్న? ఇట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ బిఎస్టి, బట్ నాకు బిఎస్టి లో పెద్దగా ఉంటుంది ట్రీ. ఇది చూడడానికి ఎంత ఆర్డర్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా కూడా ఉండొచ్చు కదా, 1. ఇంకా తీసుకుంటే, ఇంకా తక్కువ తీసుకుంటే 0. ఇది కూడా అంతే కదా. సో చూడడానికి కొంచెం ఆర్డర్గా ఉంది కదా, అంటే పెద్దగా ఉంది నాకు. సో నేనేం చేస్తాను? సేమ్ ఆ ట్రీని కొంచెం మోడిఫై చేస్తాను, రొటేషన్స్ యూజ్ చేసి మోడిఫై చేస్తాను. ఆ రొటేషన్స్ ఇవి. రైట్. సో ఏవిఎల్ రొటేషన్స్ అంటాం మనం. సో ఇప్పుడు నేను ఈ డయాగ్రామ్ లో సో ఇట్ సైడ్ రొటేట్ చేశాను. నేను 3 నేమో రూట్ నోడ్ లో పెట్టాను,
లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ చేశాను అంటే 4 అనేది ఇక్కడికి వచ్చింది, అంతే కదా. ఎస్ సార్. ఓకే, సో అంటే నేను రొటేషన్స్ అప్లై చేసి సో ట్రీ సైజ్ నేను తగ్గిస్తాను. దానికి లెఫ్ట్ రొటేషన్, రైట్ రొటేషన్, లెఫ్ట్ రైట్ రొటేషన్, రైట్ లెఫ్ట్ రొటేషన్. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. లెఫ్ట్ రొటేషన్, రైట్ రొటేషన్, లెఫ్ట్ రైట్ రొటేషన్, రైట్ లెఫ్ట్ రొటేషన్. ఓకేనా, అంటే ఇది కొంచెం నేర్చుకోండి అంతే. అంటే ఏవిఎల్ ట్రీ అనేది ఎందుకు, ఏవిఎల్ ట్రీలో రొటేషన్స్ ఉంటాయి. లెఫ్ట్ రొటేషన్, రైట్ రొటేషన్, లెఫ్ట్ రైట్ రొటేషన్, రైట్ లెఫ్ట్ రొటేషన్. డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, లెఫ్ట్ రొటేషన్ లో ట్రీ అనేది రైట్ సైడ్ టర్న్ అవుతుంది. ఎట్ సైడ్ టర్న్ అవుతుంది, రైట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ కి. రైట్ రొటేషన్ లో ట్రీ అనేది ఎట్ సైడ్ టర్న్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ కి టర్న్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు చూడండి. ఇక్కడ చూడు నాన్న, ఇదేంటి రైట్ రొటేషన్ కదా, ఓకేనా నాన్న? రైట్ రొటేషన్ కదా. సో నాకు ట్రీ అనేది ఇలా ఉంది, ట్రీ అనేది ఇలా ఉంది. ఓకే, సో ట్రీ అనేది ఇలా ఉంది. సో ఇప్పుడు నాకు ఇదేంటిది రైట్ రొటేషన్ కాబట్టి ఎటు సైడ్ టర్న్ అవ్వాలి, లెఫ్ట్ సైడ్. లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు నాకు ఏ బి సి. ఓకే, అంటే ఇక్కడ నెంబర్స్ తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ ఏబిసిడీలు తీసుకున్నాడు. ఓకే, సో ఏ కంటే పెద్దది బి, బి కంటే పెద్దది సి, అంతే కదా. సో దీన్ని ఏం చేశాడంటే రైట్ రొటేషన్ యూజ్ చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ చేశాడు. అదిగో ఇక్కడ చూడండి ఆరో మార్కు. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ చేయడం వల్ల బి అనేది రూట్ నోడ్ అయిపోయింది. బికి లెఫ్ట్ ఏముంది, ఏ. బికి రైట్ ఏముంది, Yes. అంటే సో అంటే ఏ అనేది బి కంటే చిన్నదే కదా, సి అనేది బి కంటే పెద్దదే కదా. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. హియర్ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ BST rules does not change. Using that BST rules, we can modify the tree. We can modify the tree. అర్థమైంది అందరికి? సే సార్ నో. నాకు ఇలా ఉన్న ట్రీని రైట్ రొటేషన్ అప్లై చేసి ఇలా చేశాను, బట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ డస్ నాట్ చేంజ్. ఓకే, అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, రైట్ రొటేషన్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ చేస్తాం. ఓకే కదా, రైట్. సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ రొటేషన్ లో ఎట్ సైడ్ టర్న్ చేయాలి, రైట్ సైడ్. వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు నాకు లెఫ్ట్ రొటేషన్ లో రైట్ సైడ్ టర్న్ చేయాలి మేడం. ఓకే, రైట్. సో ఎస్, సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ రొటేషన్ లో ఎట్ సైడ్ టర్న్ అవుతుంది నానా, రైట్ సైడ్. సో ఇప్పుడు నాకు అంటే సి బి ఏ. సో సి కంటే బి చిన్నది అందుకని లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టాను, బి కంటే ఏ చిన్నది లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టాను. సో ఇప్పుడు నాకు లెఫ్ట్ రొటేషన్ కాబట్టి ఎట్ సైడ్ టర్న్ అవ్వాలి, రైట్ సైడ్ టర్న్, అంతే కదా. సో నేను రైట్ సైడ్ టర్న్ చేస్తే బికి లెఫ్ట్ ఏమొచ్చింది ఏ, బికి రైట్ ఏమొచ్చింది సి. సో ఇప్పుడు నాకు నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, చేస్తారు కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ 20, 10, 5 దీనికి ఏ రొటేషన్ అప్లై చేయాలా,
లెఫ్ట్ రైట్ నాన్న కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, రైట్ దీనికి ఏ రొటేషన్ అప్లై చేయాలా? లెఫ్ట్ సార్. లెఫ్ట్ రొటేషన్ లో రైట్ సైడ్ టర్న్ చేస్తావు కదా. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు నువ్వు దీనికి ఎట్ సైడ్ టర్న్ చేయాలి? నువ్వు రైట్ సైడ్. రైట్ Right సైడ్ side, అంటే sir. నువ్వు ఏ రొటేషన్ అప్లై చేయాలా? లెఫ్ట్ సైడ్. లెఫ్ట్ రొటేషన్. ఎస్ సార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు రైట్ సైడ్ అప్లై చేసాం అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద రూట్ నోడ్? 10. 10 సార్. What is the left subtree? Left of 10? 5. 5 సార్. What is the right of 5? 20. Right of 10? 20. 20. అర్థమైంది కదా అందరికి? ఎస్ ఎస్ సార్. సో అంటే ఆ ఏవిఎల్ ట్రీలో మీరు అంటే నేను మెటీరియల్ అవి మీ దగ్గరే ఉంటాయి, నా దగ్గర కానీ మీ దగ్గరే ఉంటాయి. ఆ ఏవిఎల్ ట్రీలో 2 రొటేషన్స్ రాయండి, లెఫ్ట్ రైట్, రైట్ లెఫ్ట్ వద్దు ఇప్పుడు మనకి. ఓకేనా? ఓన్లీ అంటే మీరు హెడ్డింగ్ రాసేటప్పుడు రాయండి లెఫ్ట్ రొటేషన్, రైట్ రొటేషన్, లెఫ్ట్ రైట్ రొటేషన్, రైట్ లెఫ్ట్ రొటేషన్. బట్ మీరు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకునేటప్పుడు మటుకి రైట్ రొటేషన్, లెఫ్ట్ రొటేషన్, ఆ 2 ఎగ్జాంపుల్ చాలు. ఎందుకంటే ఎక్కువ చెప్పే కదా కన్ఫ్యూజ్ వస్తూ ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా? ఎస్ సార్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? రెడ్ బ్లాక్ సార్. రెడ్ బ్లాక్ ట్రీస్. రీటర్ అది ఈజీగా ఉండదు, ఈజీగానే ఉంటుందమ్మా. ఇంట్రొడక్షన్ అంటే ఎలా చేస్తారు? సరే, లెట్ బ్లాక్ తీస్తారా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా? ట్రీ ట్రావెలింగ్ చెప్దాం ఒక్క నిమిషం, ఆ తర్వాత చెప్తా రెడ్ బ్లాక్ ట్రీస్. Yes, okay Namma. The next concept is tree traveling techniques. So what is a tree traveling techniques in the sense? So visit each and every node at least one time. Okay na? Visit each and every node at least one time. So there are 3 traveling techniques are there. One for in order, pre-order and post-order. Okay. So what is in order? What is pre-order? What is post-order in the sense? Right? So in order, what is in order and for example here like so what is in order and left to root to right. So what is in order in the sense? So left to root to right. Okay, so first, so the operator takes place between the operands. For example, A plus B plus A plus B. This is in order. So in ante enti maamuluga? Yes, evaramma disturbance. So manaki 3 types of orders ఉన్నాయి కదా, 3 types of techniques ఉన్నాయి కదా. First one in order, second one is pre-order, third one is post-order. So in order అంటే ఏంటంటే operator takes place between the operands. So in అంటే మిడిల్ కదా, సో ఆపరేటర్ ఎక్కడ పెట్టాను నేను? మిడిల్ లో పెట్టాను. సో pre-order అనుకోండి, ప్లేస్ A B. That means
So operator takes place before the operands. That is a pre-order. Okay. So post order and operator ఎక్కడ పెట్టాలి? After, sir. Yes. So అంటే what is the example? A, A, B B, plus. అంతే కదా? yes, sir. So this is in order, this is pre-order, this one is Post order. సో ఇక్కడ ఇన్ ఆర్డర్ కి ఇన్ ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ మిడిల్ కదా. సో Yes, అంటే sir. ఫస్ట్ లెఫ్ట్, రూట్, రైట్. సో రూట్ నోడ్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఇన్ ఆర్డర్ లో మిడిల్ లో ఉండాలి. సో ఇప్పుడు ప్రీ ఆర్డర్ అన్నాం అనుకోండి. సో ప్రీ ఆర్డర్ అంటే ఎక్కడ మనకి? లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉండాలి, సార్. ప్రీ ఆర్డర్ అంటే స్టార్టింగ్ ఏ రూట్ నోడ్, తర్వాత లెఫ్ట్, right. తర్వాత రైట్ రైట్. పోస్ట్ ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ లెఫ్ట్, తర్వాత రైట్, తర్వాత రూట్. అంతే కదా. సో ఇప్పుడు సో దిస్ ఈస్ ద రూట్ అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ ద రూట్. అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? ట్రావెల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావెలింగ్ టెక్నిక్స్. ఫస్ట్ ఏది విజిట్ చేస్తాం మనం? లెఫ్ట్ విజిట్ చేస్తాం, తర్వాత రూట్, తర్వాత రైట్. అంతే కదా. సో Yes, sir. ప్రీ ఆర్డర్ లో ఫస్ట్ ఏది విజిట్ చేస్తాం మనం? రూట్ రూట్, నోట్. తర్వాత లెఫ్ట్, తర్వాత లెఫ్ట్, రైట్ రైట్. పోస్ట్ ఆర్డర్ లో ఫస్ట్ ఏది విజిట్ చేస్తాం మనం? లెఫ్ట్ లెఫ్ట్, లెఫ్ట్, తర్వాత రైట్ రైట్. తర్వాత రూట్ దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఇది అర్థమైతే మన ఎగ్జాంపుల్స్ ఈజీగా అర్థమవుతాయి. ఇన్ ఆర్డర్, ప్రీ ఆర్డర్, పోస్ట్ ఆర్డర్. అర్థమైంది అందరికి? Yes, sir. ఎస్. సో ఇప్పుడు నాకు ఇన్ ఆర్డర్ అనుకోండి, లెఫ్ట్, రూట్, రైట్. రైట్ రైట్. సో నాన్న ఒక్క నిమిషం. సో ఇప్పుడు నాకు కొంచెం క్లారిటీ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇన్ ఆర్డర్ లో ఫస్ట్ ఏది విజిట్ చేయాలి నాన్న? లెఫ్ట్, సార్. తర్వాత రూట్ తర్వాత రైట్ రైట్. ప్రీ ఆర్డర్ లో రూట్ లెఫ్ట్, రైట్ రైట్. పోస్ట్ ఆర్డర్ లో లెఫ్ట్ రైట్ వెరీ గుడ్. రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను, చేస్తారు కదా అందరు? Yes, sir. రైట్. సో ఇప్పుడు నాకు ఇట్స్ నాట్ బైనరీ సర్చ్ ట్రీ. బైనరీ సర్చ్ ట్రీ కాదు ఇది. ఎలా పడితే అలా తీసుకోవచ్చు ట్రీ. అర్థమైందా? Yes, sir. రైట్. సో ఇప్పుడు నాకు డి ఎఫ్ సారీ ఏ బి తీసుకున్నాను అనుకో. దీంట్లో రూట్ నోడ్ ఏంటి? D, sir. రూట్ కి లెఫ్ట్ ఏంటి? ఏ రైట్ ఏంటి? బి D. రైట్. సో ఇప్పుడు నాకు ఇన్ ఆర్డర్ నేను చెప్తాను, ఆర్డర్ నేను చెప్తాను, మీరు ప్రీ ఆర్డర్, పోస్ట్ ఆర్డర్ చెప్పాలి. ఓకే సార్. సో ఇన్ ఆర్డర్ లో ఫస్ట్ ఏ పార్ట్ ని మనం విజిట్ చేస్తాము? లెఫ్ట్, sir. దీనికి అంటే ఇది రూట్ అయితే రూట్ కి లెఫ్ట్ ఏముంది? ఏ సార్. ఏ లెఫ్ట్. తర్వాత ఏది విజిట్ చేస్తాం ఇన్ ఆర్డర్ లో? రూట్ నోట్. రూట్. వాట్ ఈస్ ద రూట్ ఆఫ్ దిస్? D. డి. సో రూట్ తర్వాత ఏం విజిట్ చేస్తాను నేను? రైట్ Right, రైట్. sir. వాట్ ఈస్ ద రైట్? B. అంటే ఈ ట్రీకి ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావెల్ టెక్నిక్స్ ఏమొచ్చింది నాకు? ఏ A, డి బి B. ఇప్పుడు నాకు ప్రీ ఆర్డర్ చెప్పండి. ఈ ట్రీకి ప్రీ ఆర్డర్ చెప్పండి. డిఏబి ప్రీ ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ ఏది విజిట్ చేయాలి? రూట్ నోట్. ఏంటిది రూట్? డి D, sir. తర్వాత Sir. తర్వాత రైట్ D. ఎస్. నాకు పోస్ట్ ఆర్డర్ చెప్పండి. లెఫ్ట్ A, B, D, sir. ఏ బి D. ఎస్. సో ఇప్పుడు నేను ఇంకొక చిన్నది తీసుకుంటున్నాను, ఆ చిన్నదానికి చెప్పండి. 7, 10. ఇప్పుడు నాకు ఇన్ ఆర్డర్, ప్రీ ఆర్డర్, పోస్ట్ ఆర్డర్ చెప్పండి. దీనికి ఇన్ ఆర్డర్ చెప్పండి. 7, 6, 10. ప్రీ ఆర్డర్ చెప్పండి. 6 7 6, 7, 10 10. సార్. Sir. పోస్ట్ ఆర్డర్
7, 10, 7, 10, 6. 6. వెరీ గుడ్. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే. ఎన్ని ట్రావెలింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి మనకి? 3, 3, sir. 4, 2 ఉన్నాయి. ఇన్ ఆర్డర్, ప్రీ ఆర్డర్, post order. Post order. పోస్ట్ ఆర్డర్. రైట్. సో ఇప్పుడు నాకు కొంచెం ఇంకా అలాంటివే కొంచెం పెద్ద ట్రీ తీసుకుందాం. ఓకేనా? Yes, sir. కొంచెం పెద్ద ట్రీ తీసుకుందాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు నాకు ఆ ట్రీ ఆల్రెడీ మనకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయిగా, ట్రీలు తీసుకుందాం. Yes. A, B, C, D, E. మా అర్థమవుతుందా ఇది? Yes, Yes, sir. sir. ఇది దీనికి లెఫ్ట్ లేదు, రైట్ ఒక్కటే ఉంది. ఎఫ్ అనుకోండి. ఓకేనా? Yes, sir. అర్థమైందిగా ట్రీ ఇది? Yes, sir. ట్రీకి లెఫ్ట్ లేదు, రైట్ ఒక్కటే ఉంది. ఏంటిది? F. ఇప్పుడు నాకు ఇన్ ఆర్డర్ చెప్పండి దీనికి. ఇన్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? B. ఇన్ ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ ఏది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? Left root. ఇప్పుడు నాకు నేను ఒక్కసారి చెప్తాను. ఓకే, ఒకటి చెప్పబోతాను, మిగతా 2 మీరు చెప్తారా? Yes, Yes, sir. sir. నేను ఇప్పుడు ఇన్ ఆర్డర్ చెప్తాను. ఇన్ ఆర్డర్ లో ఫస్ట్ ఏది విజిట్ చేయాలి? లెఫ్ట్. Right. Left. ఓకే, ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ట్రీకి ఇది లెఫ్ట్ కదా, Yes, sir. ఇది మొత్తం లెఫ్ట్ కదా, Yes, Yes, sir. sir. ఇది మొత్తం రైట్ కదా. Yes, sir. ఓకే కదా. సో ఫస్ట్ ఏది విజిట్ చేయాలి? నేను లెఫ్ట్ విజిట్ చేయాలి. Left. అందుకని నేను లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చాను. ఇక్కడ నాకు ఒక సబ్ ట్రీ ఉంది. ఈ సబ్ ట్రీలో లెఫ్ట్ ఏది? D. డి. అంటే నేను దీనికి మాత్రమే ట్రావెల్ అప్లై చేసుకో. ఇది మొత్తం వదిలేసాయి. నాకు దీనికి మాత్రమే ట్రావెల్ అప్లై చేయ. దీంట్లో ఇన్ ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ ఏది ఉంటుంది? డి, తర్వాత B. బి, తర్వాత E. ఈ. అంటే లెఫ్ట్ అయిపోయింది. అర్థమైందా? Yes, sir. ఇది Yes, మొత్తం sir. లెఫ్ట్ నానా, ఇది రైట్, ఇది రూట్. ఓకే కదా. Yes, sir. ఓకే. సో ఇప్పుడు నాకు లెఫ్ట్ అయిపోతే లెఫ్ట్ ఏమొచ్చింది అంటే లెఫ్ట్ DB. రూట్ రైట్ కదా. లెఫ్ట్ లో నేను లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చాను. దీనికి మాత్రమే ఇన్ ఆర్డర్ అప్లై చేశాను. Yes, నేను sir. దీనికి ఇన్ ఆర్డర్ అప్లై చేస్తే వాట్ ఈస్ ద కంటెంట్? D, B, E. ఈ. అంటే లెఫ్ట్ అయిపోయింది. తర్వాత ఏంటి? Root, sir. రూట్. వాట్ ఈస్ ద రూట్? రూట్ అనేది A. ఒకటే ఉంటది కదా, ఏ. A. లెఫ్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు రైట్. దీనికి మాత్రమే ఇన్ ఆర్డర్ అప్లై చేయండి. మళ్ళీ దీనికి ఇన్ ఆర్డర్ అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? లెఫ్ట్ ఉందా దీనికి? లేదు సార్. లేదు. రూట్ ఏంటి? సారీ, నెక్స్ట్ ఏంటి? రూట్ కదా. Sir. రూట్ ఏంటి? సి C. అండ్ F. ఎఫ్. అర్థమైందా? Yes, sir. అర్థమైందా నాన్న? Yes, sir. సో ఇప్పుడు నాకు దీనికి ఇన్ ఆర్డర్ చెప్పండి. ఇన్ ఆర్డర్ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఇన్ ఆర్డర్ చెప్పండి. C. F. డి, బి, E. ఈ. నెక్స్ట్ ఏ. A. నెక్స్ట్ C. F. C. ఎఫ్. F. అది. ఇప్పుడు నాకు ప్రీ ఆర్డర్ చెప్పండి దీనికి. A. ఏ. D, వెరీ గుడ్. E, నో E, C. చిన్న విషయం. ఫస్ట్ నుంచి చెప్పు మళ్ళీ. A, sir. ఏ. నెక్స్ట్ D. ప్రీ ఆర్డర్ కదా. D. ప్రీ ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ రూట్ నోడ్ వస్తుంది కదా. Yes, sir. రూట్ నోడ్ కంప్లీట్ అయింది. రూట్ తర్వాత ఏంటి? A. Left, A. sir. లెఫ్ట్ కాబట్టి ఈ ట్రీని సాల్వ్ చేయి. ఓన్లీ ఈ ట్రీనే సాల్వ్ చేయి చాలు. ఈ చిన్నదాన్ని సాల్వ్ చేయడం తెలుసు కదా నీకు. Yes, Yes, sir. sir. దీనికి ఏదో ఇన్ ఆర్డర్ ప్రీ ఆర్డర్ అప్లై చేయండి. దీనికి ప్రీ ఆర్డర్ ఏమొస్తుంది? B. బి. D. E. E. D. D. E. E. తర్వాత Yes, sir. రైట్ కదా.
Yes, sir. సో రైట్ లో దీనికి మాత్రమే ప్రీ ఆర్డర్ అప్లై చేయండి. దీనికి ప్రీ ఆర్డర్ అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? C. సి, F. లెఫ్ట్ F. లేదు దీనికి, ఎఫ్ అంతే. Yes, sir. ఓకేనా? Okay, sir. దీనికి పోస్ట్ ఆర్డర్ చెప్పండి నాకు. పోస్ట్ ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ ఏది విజిట్ చేయాలా? Left. Left, sir. లెఫ్ట్, రైట్, Root. రూట్. Root. సో దీనికి లెఫ్ట్ కాబట్టి దీనికి అప్లై చేయండి పోస్ట్ ఆర్డర్ అంతే. దీనికి పోస్ట్ Yes, ఆర్డర్ sir. అప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ఏమొస్తుంది? D, E, B. బి. రైట్. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ అయిపోయింది కదా, తర్వాత ఏంటి? Right. రైట్. Right. నో, రూట్ 9, రైట్. Right. రైట్. సో ఇప్పుడు రైట్ లో వాట్ ఈస్ ద C, F. లెఫ్ట్ ఏమొస్తుంది? లెఫ్ట్ లేదు కాబట్టి FC. ఏమొస్తుంది? ఎఫ్ FC. వస్తుంది, సి కాదు. FC. సి తర్వాత A. A. కథం. అది ఓకేనా? Yes, Yes, sir. Yes, sir. అర్థమైంది కదా? Yes, Yes, sir. sir. రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? BFS, BFS. బిఎఫ్ఎస్ అండ్ డిఎఫ్ఎస్. ఒకసారి భరత్ సార్ని అడిగారా? కాదు సార్, అంటే డమ్మీ డేటా కూడా ఉంటుంది. ఆ డమ్మీ డేటా కూడా ఎంటర్ చేయాలి. ఓకేనా? సో డిఎఫ్ఎస్ చూడండి ఇప్పుడు. ఓకేనా? రైట్. సో డిఎఫ్ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ డెప్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్. ఓకే, రైట్. సో హియర్ ఇన్ దిస్ డిఎఫ్ఎస్ we are using spanning tree. స్పానింగ్ ట్రీ అంటే ఏంటంటే ద గ్రాఫ్ వితౌట్ లూప్స్. గ్రాఫ్ వితౌట్ లూప్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్. సో ఇది గ్రాఫ్ అనుకోండి, ఇది గ్రాఫ్ అనుకోండి. ఓకే, సో అన్ని కనెక్ట్ అయ్యి అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే, క్లోజ్డ్ గ్రాఫ్ అన్నమాట ఇది. రైట్. సో ఇప్పుడు నాకు గ్రాఫ్ వితౌట్ లూప్ అంటే నేను సేమ్ ఇదే గ్రాఫ్ ని క్లోజ్డ్ లేకుండా చేస్తాను అంతే. ఓకేనా? నేను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తాను, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తాను, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తాను, మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? Closed. yes, that is a spanning tree. That is a spanning tree. అంటే ఇప్పుడు మనం డిఎఫ్ఎస్ లో సార్ ఓకే సార్. 10 మంది 9 మంది వస్తారు. ఒకటేది ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేశారు యూనివర్సిటీలో. దాని ఫీడ్బ్యాక్ కావాలి, మనీ కూడా ఇమ్మంటున్నారు పిల్లల్ని. ఓకే ఓకే సార్, యూ కెన్ క్యారీ ఆన్. ఓకే నో ప్రాబ్లం సార్. వస్తుంది. రైట్. సో ఇప్పుడు దట్ ఈస్ ఎ స్పానింగ్ ట్రీ. ఓకేనా? ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు నాకు దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం మనం. సో ఇప్పుడు నాకు కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఎఫ్ఎస్ ట్రావెల్. సో డిఎఫ్ఎస్ ట్రావెల్ లో మనకి ఏంటంటే ఇది ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు నేను ఏ నుంచి ఏ నోట్స్ కి వెళ్ళగలనా? ఏకి వెళ్ళగలను, ఈకి వెళ్ళగలను, బికి వెళ్ళగలను, అంతే కదా? ఓకే, వీటిల్లో ఏదైనా ఒక బెస్ట్ పాత్ అనేది చూస్ చేసుకోవాలి. మినిమం స్పానింగ్ ట్రీ యూజ్ చేసి బెస్ట్ పాత్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి నేను, సో ఈ డిఎఫ్ఎస్ లో మనం స్టాక్ డేటా స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేస్తాం. ఏం యూజ్ చేస్తాం? స్టాక్ డేటా స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు నేను ఏని ఆఫ్టర్ విజిటింగ్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నోడ్ దెన్ దట్ నోడ్ ఈస్ పుష్డ్ ఇంటు ద స్టాక్. అర్థమైందా? నేను ఏ నోడ్ అయితే విజిట్ చేశానో ఆ నోడ్ ని మనం దేంట్లో పెట్టుకోవాలి?
స్టాక్ లో పెట్టుకోవాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఏని విజిట్ చేశాను, ఏ ఇస్ పుష్డ్ ఇంటు ద స్టాక్. ఓకే రైట్. సో ఏ నుంచి దేనికి వెళ్ళాను నేను? బికి వెళ్ళాను. సార్ ఒక డౌట్ ఏంటంటే, సార్ ఏ నుంచి బికే ఎందుకు వెళ్ళారు? ఏ నుంచి ఈ కూడా ఉంది కదా, ఏ నుంచి డి కూడా ఉంది కదా, వై కాంట్ టు చూస్ దీస్ టూ అంటే అది మన ఇష్టం అన్నమాట. అర్థమైందా? సో నేను ఈ వే చూస్ చేసుకున్నాను అంతే. బట్ ఏ నుంచి డైరెక్ట్ గా సికి వెళ్ళలేను నేను. దేర్ ఈస్ అనదర్ నోడ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ బి. ఓకే సార్, ఏ నుంచి ఈకి ఎందుకు వెళ్ళలేదు, ఏ నుంచి డికి ఎందుకు వెళ్ళలేదు అంటే వెళ్ళొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు మనకి. బట్ ఏ నోడ్ మనం విజిట్ చేసామో దట్ నోడ్ ఈస్ పుష్డ్ ఇంటు ద స్టాక్. అర్థమవుతుందా నానా? సో ఇప్పుడు నేను ఏని విజిట్ చేశాను, స్టాక్ లో పడేశాను. నెక్స్ట్ ఏ తర్వాత దేని విజిట్ చేశాను నేను? బిని విజిట్ చేయాలి. యాక్చువల్ గా మన ఎయిమ్ ఏంటి? ఇది ఇందాక చెప్పాం కదా, క్లోజ్డ్ పాత్ లేకుండా విజిట్ చేయాలి. నువ్వు ఏడు చేసిన, నువ్వు ఎక్కడ తిరిగినా క్లోజ్డ్ పాత్ లేకుండా తిరగాలి. అర్థమైంది అందరికి? ఓకేనా? ఇప్పుడు నాకు ఇది ఉంది నాన్న, ఇలా ఉంది క్లోజ్డ్, నేను దాన్ని ఇలా చేయాలి, క్లోజ్డ్ పాత్ లేకుండా చేయాలి నేను. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆఫ్ యూ? రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏ నుంచి బికి వచ్చాను, బిని విజిట్ చేశాను కాబట్టి ద బి నోడ్ ఈస్ పుష్డ్ ఇంటు ద స్టాక్. నెక్స్ట్ నేను దేని విజిట్ చేశాను? బి నుంచి సికి విజిట్ చేశాను. సార్ ఎందుకు బి నుంచి సికే వెళ్ళారు, బి నుంచి ఈ కూడా వెళ్ళొచ్చు కదా అంటే ఆఫ్ కోర్స్ వెళ్ళొచ్చు. క్లోజ్డ్ పాత్ లేకుండా విజిట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నోడ్ వితౌట్ క్లోజ్డ్ పాత్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో ఇప్పుడు నేను ఏ నోడ్స్ ని విజిట్ చేశాను? ఏ నోడ్స్ ని విజిట్ చేశాను? నెక్స్ట్ సో బిసి తర్వాత నాకు దేర్ ఇస్ సెవరల్ పాత్స్ ఆర్ దేర్. సి నుంచి ఈ కుంది, సి నుంచి ఎఫ్ కుంది, సి నుంచి జీ కుంది. సో నేను సి నుంచి జీకి నేను విజిట్ చేశాను. సో స్టాక్ లో పుష్ చేశాను. నేను విజిట్ చేసిన అన్ని నోట్స్ స్టాక్ లోకి పుష్ చేస్తున్నాను. అర్థమైంది కదమ్మా? రైట్. నెక్స్ట్ అంటే సార్ ఇక్కడ ఎక్కడ వరకు ఎప్పుడు వరకు విజిట్ చేయాలంటే అన్ని నోట్స్ కంప్లీట్ అవ్వాలి విజిటింగ్, బట్ నాకు క్లోజ్డ్ పాత్ అనేది రాకూడదు. సో ఇప్పుడు నేను అన్ని నోట్స్ అన్ని నోట్స్ ఏ విజిట్ చేశాను, ఏ అయిపోయింది, బి అయిపోయింది, సి అయిపోయింది, ఈ అయిపోయింది, ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి నాకు విజిట్ చేయాల్సిన నోట్స్? డి ఉంది, ఎఫ్ ఉంది, జి ఉంది. అన్నింటి విజిట్ చేయాలి, బట్ నాకు క్లోజ్డ్ పాత్ రాకూడదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఈ దగ్గర ఉన్నాను కదా, ఈ నుంచి బికి వెళ్ళొచ్చా నేను? నో సార్. ఎందుకు? అది ఆల్రెడీ పుష్ చేశారు సార్ స్టాక్ లో. నో ఈ నుంచి విజిట్ అయిన నోడ్ కి వెళ్ళొచ్చు, బట్ ఈ నుంచి బికి వెళ్ళామంటే ఏమొస్తుంది నాకు? క్లోజ్డ్ పాత్ వస్తుంది. ఈ నుంచి ఏకి వెళ్ళొచ్చా? క్లోజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఈ నుంచి ఏ నోడ్ కైనా వెళ్ళొచ్చు, బట్ క్లోజ్డ్ పాత్ లేకుండా వెళ్ళాలి. అర్థమైందా? ఓకే సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు నాకు ఈ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాను నేను? డికి వెళ్ళాను. సో ఈ నుంచి నేను డికి వెళ్ళాను, డిని కూడా పుష్ చేసుకున్నాను స్టాక్ లో. ఓకే. సో ఇప్పుడు నాకు డి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు యాక్చువల్ గా? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నానమ్మా, డి దగ్గర ఉన్నాను. డి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు? ఏకి వెళ్ళొచ్చా? ఏకి వెళ్ళొచ్చా? ఏకి వెళ్తే క్లోజ్ అవుతుంది సార్. ఏకి వెళ్తే క్లోజ్ అవుతుంది కదా. సో అంటే కంపల్సరీగా డి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? నేను బ్యాక్ కే వెళ్ళాలి. ఓకే. సో వెన్ ఎవర్ వి కమింగ్ బ్యాక్ ద డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద స్టాక్. నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నాన్న, డి దగ్గర ఉన్నాను నేను. ఓకేనా? డి దగ్గర ఉన్నాను నేను. డి దగ్గర నుంచి ఎటు వెళ్ళినా సరే డి దగ్గర నుంచి రెండు ఆప్షన్సే ఉన్నాయి నాకు. ఒకటి ఏ ఉంది, ఇంకోటి ఈ ఉంది. నేను డి దగ్గర నుంచి ఏకి వెళ్ళాను అనుకో, క్లోజ్డ్ పాత్ అవుతుంది కదా. డి నుంచి ఈకి వచ్చాను అనుకోండి, అంటే బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అంటాం మనం దాన్ని. సో వెన్ ఎవర్ వి యూజ్ ద బ్యాక్ ట్రాకింగ్ దెన్ delete the element from the stack. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను? బ్యాక్ అంటే వెనక్కు డి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చాను? నేను ఈకి వచ్చాను. ఇక్కడ డి డిలీట్ చేశాను, గమనించండి ఇక్కడ. ఎస్, ఇంతకు ముందేమో
సో ఇంతకు ముందు ఇక్కడ డి ఉంది. Yes, సో sir. ఇప్పుడు నేను దీన్ని డిలీట్ చేశాను. ఎస్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ నుంచి ఏకి వెళ్ళగలనా? ఎస్ సార్. ఈ నుంచి ఏకి వెళ్ళగలనా? క్లోజ్ అయిపోయింది సార్. క్లోజ్ అయిపోద్ది కదా మరి. ఈ నుంచి బికి వెళ్ళగలనా? Close No, అయింది సార్. క్లోజ్ అయిపోయింది. ఎస్. ఈ నుంచి ఎటు వెళ్తే కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది నాకు? సి సార్. నో, సికి ఎందుకు వెళ్తాను? సి బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అవుతుంది కదా. వెళ్తారు సార్. నేను విజిట్ Sir. చేయాల్సిన నోట్స్ ఉన్నాయి కదా నాన్న. F కి వెళ్తారు. ఎస్, ఎఫ్ కి వెళ్తాను. ఎస్, ఎఫ్ కి వెళ్ళాను. ఎఫ్ అనేది న్యూ విజిటింగ్ కదా, ఎస్ దాన్ని సార్. స్టాక్ లో పుష్ చేయాలి కదా. ఎస్ సార్. సో ఎఫ్ నుంచి దేనికి వెళ్తాను నేను? జీకి వెళ్తాను. సో ఇప్పుడు నాకు జీలో ఇక్కడ ఉన్నాను. జీ అనేది న్యూ నోడ్ కదా, నేను విజిట్ చేశాను కదా జీని. సో ఇప్పుడు అన్ని నోట్స్ విజిట్ చేశాం కదా, అన్ని నోట్స్ విజిట్ చేసామా లేదా? Yes, sir. చేశారు. అన్ని నోట్స్ విజిట్ చేసామా? చేశారు సార్. ఓన్లీ అంటే లాస్ట్ లో ఏంటంటే నువ్వు ఏదైతే విజిట్ చేసావో అంటే ఓన్లీ ఇవే రాసుకో, అది మన డిఎఫ్ఎస్. అంటే ఇలా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నాకు ఈని స్టార్ట్ అయింది నాకు. ఓకే, ఈ దాకా ఎండ్ అయింది నాకు. సో ఎలా అయితే నువ్వు వచ్చావో అలాగే రిటర్న్ బ్యాక్ రావాలి. జీ నుంచి దేనికి వెళ్తా నేను? ఎఫ్ కి. అంటే ఇక్కడ జీ అనేది డిలీట్ చేసి, ఎఫ్ నుంచి దేనికి వెళ్తా నేను? ఈకి. అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ డిలీట్ చేయి. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నేను జీ నుంచి ఎఫ్ వచ్చాను కదా నాన్న. జీ అయిపోయింది కదా, జీ డిలీట్ చేశాను. ఇక్కడ డిలీట్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎఫ్ నుంచి ఈకి వెళ్ళాను. ఏం డిలీట్ చేయాలి స్టాక్ లో? ఏం డిలీట్ చేయాలి? ఎఫ్ డిలీట్ చేయాలి కదా. ఇక్కడ ఎలా వచ్చామో అలాగే వెళ్ళాలి అంతే. సారీ, ఎలా వచ్చాను నేను? ఏ నుంచి బికి వచ్చాను, బి నుంచి సికి వచ్చాను, సి నుంచి ఈకి వచ్చాను, ఈ నుంచి ఎఫ్ వచ్చాను, ఎఫ్ నుంచి జీకి వచ్చాను. ఇలా వస్తే నాకు క్లోజ్డ్ పాత్ రాలేదు, అంతే కదా. ఏ నుంచి బి, బి నుంచి సి, సి నుంచి ఈ నుంచి ఎఫ్, ఎఫ్ నుంచి జి. ఇలా వస్తే నాకు క్లోజ్డ్ పాత్ రాలేదు. ఇలా కాకుండా నీకు ఎలా వచ్చినా క్లోజ్డ్ పాత్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఎలా వచ్చానో అలాగే వెళ్తాను. నేను ఈ నుంచి ఎఫ్ కి వచ్చాను కదా. ఇప్పుడు ఏది డిలీట్ చేయాలి? జీ డిలీట్ చేయాలి. ఎస్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎఫ్ దగ్గర ఉన్నాను. నేను ఎఫ్ దగ్గర నుంచి దేనికి వెళ్ళాలి? ఈకి వెళ్ళాలంటే ఏది డిలీట్ చేయాలి? అదే కదా నేను. ఇక్కడ ఎఫ్ డిలీట్ అయిపోయింది. ఎస్. సో ఇప్పుడు ఎఫ్ నుంచి దేనికి వెళ్ళాలి? సికి వెళ్ళాలి. అప్పుడు ఏది డిలీట్ చేయాలి? ఎస్, డిలీట్ చేయాలి. ఓకేనా? అంటే ఈ డీని ఆల్రెడీ ఇందాక డిలీట్ చేసావు నాన్న. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఈ నుంచి సికి వెళ్ళాను కదా. నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాను? సి దగ్గర ఉన్నాను. సి నుంచి దేనికి వెళ్ళాలి? దేనికి వెళ్ళానా? అంటే ఏది డిలీట్ చేయాలి స్టాక్ లో నుంచి? సీన్ డిలీట్ చేశాను స్టాక్ లో. ఒక్కసారి స్టాక్ కూడా గమనించండి. సో నాకు బి నుంచి దేనికి వెళ్ళాలి? ఏకి వెళ్ళాలి. అంటే ఏది డిలీట్ చేయాలి? డిలీట్ చేయాలి. సో లాస్ట్ లో ఉన్నది ఏ ఒక్కటే కాబట్టి ఏం డిలీట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ చూడండి, అంటే ఇది మనం తీసుకున్న గ్రాఫ్. డిఎఫ్ఎస్ యూజ్ చేసి ఇలా విజిట్ చేస్తే నాకు క్లోజ్డ్ పాత్ రాదు. అర్థమైందా? ఓన్లీ ఇదమ్మా మన గ్రాఫ్. ఇది ఓన్లీ రెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి మాత్రం ఇక్కడ వేసాడు అంతే. క్లోజ్డ్ పాత్ లేకుండా మనం విజిట్ చేయాలి, అది కాన్సెప్ట్. సార్ ఇంకొకటి, నేను ఇలాగే చెయ్యను సార్. నా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఏ నుంచి డికి వెళ్తాను, డి నుంచి ఈకి వెళ్తాను, ఈ నుంచి బికి వెళ్తాను, సికి వెళ్తాను, ఎఫ్కి వెళ్తాను, జీకి వెళ్తాను అంటే అఫ్ కోర్స్ నాకు నువ్వు ఎలాగైనా చేసుకో. ఏం రాకూడదు?
క్లోజ్డ్ పాత్. క్లోజ్డ్ పాత్ అనేది రాకూడదు. అర్థమైందా? ఎస్ Yes, సార్. sir. అది నాన్న. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? రెడ్ బ్లాక్ రెడ్ బ్లాక్ ట్రీస్ అంటే ఏంది నాన్న? అంటే ఒక చిన్నది అది దానికి అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక ట్రీ తీసుకున్నాను అనుకో అమ్మా, ఒక ట్రీ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి. సార్ అమ్మా సార్ డిఎఫ్ఎస్ చెప్పారు కదా, బిఎఫ్ఎస్ అంటే ఆ బిఎఫ్ఎస్ కూడా సేమ్ అదేనా, కాకపోతే దీంట్లో మనం స్టాక్ డేటా స్ట్రక్చర్ యూస్ చేస్తాం కదా. ఎస్ సార్. బిఎఫ్ఎస్ లో ఏం డేటా స్ట్రక్చర్ యూస్ చేస్తాం మనం? స్టాక్ కదా. స్టాక్. ఎస్ సార్. బిఎఫ్ఎస్ లో క్యూ డేటా స్ట్రక్చర్ యూస్ చేసి చేస్తాం అంతే. నీకు అది కూడా ఒక చిన్న ఒక బొమ్మ వేసి చూపిస్తాను. లాస్ట్ అవుట్ కాదు నాన్న, దానికి సంబంధించిన అంటే చూస్తే అర్థమైపోతుంది, అదే మీనింగ్. ఇంకా బిఎఫ్ఎస్ కూడా చూపిస్తాను. ఎస్. సో ఎస్, ఇప్పుడు చూడు సేమ్ డిఎఫ్ఎస్ లో సేమ్ ఇంతే కదా. ఎస్ సార్. ఓకే. సో కాకపోతే దీంట్లో ఏం డేటా స్ట్రక్చర్ యూస్ చేస్తాం మనం? క్యూ సార్. ఎస్ అంతే. సేమ్ వాడు నేను ఇది తీసుకున్నాను కదా, వాడు కూడా ఇదే తీసుకున్నాడు. ఏ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? ఓకే. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏ నుంచి ఎన్ని పాత్స్ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేయండి, అవన్నీ క్యూలో రీప్లేస్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఏ నుంచి ఎన్ని పాత్స్ ఉన్నాయి మనకి? 3 బి సార్. ఉంది, ఈ ఉంది, డి ఉంది, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు నాకు ఏ నుంచి బి, ఏ నుంచి ఈ, ఏ నుంచి డి ఉంది కదా. సో అవన్నీ క్యూలో రీప్లేస్ చేసుకున్నాడు. ఫస్ట్ డి, తర్వాత ఈ, తర్వాత బి. అర్థమైందా? ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ నుంచి అంటే ఏదైనా ఒక పాత్ తీసుకొని ఈని లైక్ సో ఏ ఈ బి. సో ఇప్పుడు నాకు లాస్ట్ లో ఏముంది? నాకు ఈ ఉంది కాబట్టి లైక్ ఈ ఉంది కాబట్టి ఈ నుంచి ఎక్కడికి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి? సి ఉంది, ఎఫ్ ఉంది, అంతే కదా. సో ఆ సిని ఎఫ్ ని దీంట్లో చేసుకున్నాడు, ఏది క్యూలోకి ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నాడు. ఓకేనా రైట్. సో ఇప్పుడు నాకు ఎఫ్ నుంచి ఏ పార్ట్ ఉంది? నాకు ఓన్లీ జి ఉంది. సో జి ఒక్కటే రాసుకున్నాడు, లేకపోతే సి నుంచే రాసుకున్నాడు, సి నుంచి జికి రాసుకున్నాడు. సో ఫైనల్ గా అంటే దీంట్లో కూడా క్లోజ్డ్ పాత్ రాకూడదు. అదే కదా నేను చెప్పేది, దీంట్లో కూడా అంతే, క్లోజ్డ్ పాత్ అనేది రాకూడదు. ఇప్పుడు నాకు బిఎఫ్ఎస్ చేసిన తర్వాత ఇలా వచ్చింది, అంటే దీనికి ఇలా వచ్చింది, క్లోజ్డ్ పాత్ లేకుండా చేస్తే ఇలా వస్తుంది. ఓకే కదా కదా రైట్. సో ఓకే నెక్స్ట్. సో రెడ్ బ్లాక్ ట్రీస్ అంటే ఏంటంటే నేను ఒక ట్రీ తీసుకున్నాను, సి, ఇది సి, నెక్స్ట్ బి, నెక్స్ట్ డి, రాయడానికి సరిగా రాస్తావడం, డి, ఏ, ఇలా తీసుకున్నాను నాన్న, ఏ తీసుకున్నాను. ఇది ఒక ట్రీ కదా, దీంట్లో రూట్ నోడ్ ఏంటి? సి సార్. లీఫ్ నోడ్ ఏంటి? కాదు నాన్న, ఏ నోడ్ కి అయితే ఇంకా నోడ్స్ లేవో వాటి దీనికి ఉన్నాయా? లీఫ్ నోడ్స్ ఏవేంటివి? ఏ అండ్ డి. ఇంటర్నల్ నోడ్స్ అంటే రూట్ నోడ్ కాకుండా, లీఫ్ నోడ్స్ కాకుండా ఇంకే నోడ్స్ అయితే ఉన్నాయో. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి నేను జెడ్ ఇస్తున్నాను, ఇంకొక నోడ్ ఇస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు నాకు లీఫ్ నోడ్స్ ఏంటివి? లైక్ రూట్ నోడ్ ఏంటిది? సి కదా. ఆ రెండు కాకుండా ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంటర్నల్ నోడ్స్. ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఇంటర్నల్ నోడ్స్ ఆఫ్ దిస్ ట్రీ? డి, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు నాకు రెడ్ బ్లాక్ ట్రీస్ అంటే ఏంటంటే రూట్ నోడ్ కి అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నోడ్ హ్యాస్ వన్ కలర్, దట్ కలర్ ఈజ్ ఐదర్ రెడ్ ఆర్ బ్లాక్. అర్థమైందా? మనం తీసుకున్న ట్రీలో
ఏ నోడ్కైనా సరే ఏదో కలర్ ఉండాలి. ద నోడ్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ either రెడ్ ఆర్ బ్లాక్. ఓకే సార్, ఎందుకు ఈ రెడ్ బ్లాక్ ఎందుకు అంటే, సో యూజర్ అనేవాడు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద లీఫ్ నోట్స్, వాట్ ఆర్ ద ఇంటర్నల్ నోట్స్ అని. అర్థమైందా? అర్థమైంది కదా అందరికి? నాకు చిన్న ట్రీ అయితే నీకు ఓకే చూడగానే అర్థమైంది నాన్న. నాకు ఒక పెద్ద ట్రీ ఉందనుకోండి, ఇంత పెద్ద ట్రీ ఉందనుకోండి. సో ఆ ట్రీ మొత్తం మీద ఏవి లీఫ్ నోట్స్, ఏది ఇంటర్నల్ నోట్స్, ఏది రూట్ నోడ్ అనేది నాకు కొంచెం టైం పడుతుంది కదా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే. బట్ యూజింగ్ కలర్ అనుకోండి, you can easily identify which one is the leaf node, which one is the internal node, or which one is the root node. అంతే కదా? ఆ పర్పస్ కోసం మనం రెడ్ బ్లాక్ ట్రీస్ ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసాం మనం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు వేటికంటే అంటే లీఫ్ నోడ్స్ కి రూట్ నోడ్ కి కలర్ యాజ్ రెడ్. అర్థమైందా? అంటే మనకు 3 types ఆఫ్ నోట్స్ ఉంటాయి కదా నాన్న. రూట్ నోడ్, లీఫ్ నోడ్, ఇంటర్నల్ నోట్స్. రూట్ నోడ్ అంటే పైన ఉండేది, లీఫ్ నోట్స్ అంటే కింద ఉండేది. ఈ రెండు కానివి ఇంటర్నల్ నోట్స్, అంతే కదా? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటాడు, అరే నేను రూట్ నోడ్ కను లీఫ్ నోడ్ కి ఏ కలర్ వేస్తాను అన్నాడు, రెడ్ వేస్తా అన్నాడు. మిగతా నోట్స్ ఏంటివి? ఇంటర్నల్ నోట్స్ ఏ కలర్ వేస్తాడు? బ్లాక్. అదే ఓకేనా? వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రెడ్ బ్లాక్ ట్రీస్ అంటే ఏంటి? ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసరికి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నోడ్ హ్యాస్ ఎయిదర్ రెడ్ ఆర్ బ్లాక్. ఏ నోడ్ తీసుకున్నా సరే ఏదో కలర్ ఉండాలి. సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? రూట్ నోడ్ కి లీఫ్ నోడ్ కి ఏ కలర్ వేస్తున్నాడు వాడు? రెడ్. నో, ఓన్లీ రెడ్. ఓకే సార్. ఎస్, ఓకే. అండ్ ఇంటర్నల్ నోడ్స్ కి ఏ కలర్ వేస్తున్నాడు? బ్లాక్. అవే ప్రాపర్టీస్. ఎందుకు అసలు ఈ కలర్ ఎందుకు సార్ మనకంటే యూ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫైడ్ which node is there, ఏ నోడ్ ఎక్కడ ఉంది, ఏ నోడ్స్ ఏంటివి అన్నది మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు కదా. ఓకే, అర్థమైంది కదా? సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ అమ్మా. మనకు ఒక యూనిట్ తోనే టైం అయిపోయింది. ఓకే, డోంట్ వరీ, ఆల్ ఆఫ్ యూ అందరూ కొంచెం ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకేనా? ఇంకేదన్నా మీకు ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే నాకు పర్సనల్ కాల్ చేసి డౌట్స్ అడగచ్చు, నో ప్రాబ్లం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, థర్డ్ యూనిట్ ఒకటే మనకున్న టైంలో థర్డ్ యూనిట్ ఒకటే ఫినిష్ చేసాము, ఏమనుకోకండి సార్. చెప్పినానా ఏంటన్నా? ఆల్ యూనిట్స్ ఐఎంపీ క్వశ్చన్స్ లిస్ట్ దగ్గర. ఐఎంపీ ఇంపార్టెంటా? ఏం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సార్? ఐఎంపీ క్వశ్చన్స్ ఏంట్రా? సారీ సార్. సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయా నాన్న? లేవు సార్. సరే, నేను గ్రూప్ లో సెండ్ చేస్తాను, అవే చదువుకోండి. అంతకంటే ఇంపార్టెంట్ ఏముంది? మనం క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ అన్ఇంపార్టెంట్ అనేది మనం ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం? బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ పేపర్సే కదా, అంతే కదా? ఒక క్వశ్చన్ ఒక 10 సార్లు ఇచ్చాడు అనుకో, ఒక క్వశ్చన్ ఒక 3 సార్లు ఇచ్చాడు అనుకో, అది ఇప్పుడు ఏది ఇంపార్టెంట్? అప్పుడు 3 సార్లు ఇచ్చింది, 10 సార్లు ఇచ్చింది ఇంపార్టెంట్, అంతే కదా? సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ పెడతాను, దానికి తగ్గట్టుగా మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి. ఓకే, చెప్పినానా ఏంటి? అర్థం కాల? ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. దిస్ ఈస్ నాట్ టైమ్ ఫర్ సిఓ డిఎస్. సో సిఓఏలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్, మిడ్ క్వశ్చన్స్. అంతకుమించి ఇంపార్టెంట్ అనవసరం నాన్న. అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్, మిడ్ క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటే చాలు, ఈజీగా 50-60 మార్క్స్ రావచ్చు 100కి. ఓకేనా? రైట్. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా నాన్న మీ సైడ్ నుంచి డౌట్స్? సిఎస్సి గ్రూప్ లో కూడా పెట్టాం సార్. సిఎస్సి గ్రూప్ లో కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ పెట్టాం సార్. డిఎస్ అంటే అది నేను లేను కదా, ఓన్లీ బి సెక్షన్ లో ఉన్నా. మీరు మీ పిల్లలు మీరు షేర్ చేసుకోండి. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, రైట్.
నీ ఒక్క యూనిట్కే పాసా? ఒక్క యూనిట్కే పాసా? యూనిట్ అంటే టైం అదే కదరా, మనకి ఇచ్చిన టైంలో మ్యాక్స్ యూటిలైజ్ చేసాం ఉన్నాం కదా. అంతే సార్. ఓకే రైట్ నాన్న, రైట్.